Esa manana, el cielo del pueblo parecía en más gris que de costumbre. Las nubes colgaban bajas sobre el río Lares, como si el tiempo también cargara con el peso de lo que estaba a punto de suceder. Nuria Robledo de 8 ecos salió de casa con las zapatillas desatadas, y la camiseta manchada de gouache, restos de un debullo que nadie se había molestado en colgar. Tenía eras el pelo recogido y un andar que los adultos rara vez notaban. Medio torcido. Medio contenido, como quien aprende desde pequeño y no ocupa espacio. Su padrastro Elias caminaba detrás de ella, con pasos demasiado firmes, como si quisiera parecer protector. Pero cualquier vecino solo eran un padre y una hija pasando cerca del río. Pero había algo erróneo en esa imagen. Algo que no se podía expresar con palabras. Pero que cualquiera que hubiera conocido el verdadero dolor reconocería, su silencio era el de alguien que ya había gritado demasiado y no fue escuchado. Tajo, en cambio, no tenía nombre para estas cosas. Ya había visto violencia antes cuando aún servía como perro canino en patrullas de búsqueda ecos atrás. Ahora vivía medio olvidado en el puesto forestal, tumbado en un rincón que olía a eucalipto y esquecido, lamiendo la pata que nunca había cicatrizado del todo. Pero esa manana, algo lo hizo levantarse. Primero fue el sonido de pasos apresurados entre las ramas. Luego un olor que hacía tiempo que no percibía. El olor del miedo. Pero no del miedo animal. Era miedo infantil, húmedo y tenue. Casi un grito contenido en el aire. No pensó. Corrió como si en levara puesto el chaleco de servicio. Al llegar al borde de la race, vio lo que nadie más vería a tiempo. Un pequeño cuerpo flotando de lado, con el pelo pegado a la frente y los ojos cerrados. Era Nuria, incluso antes de comprender lo supo, seguía viva. El salto de Tajo al río no fue agradable. Fue desesperado, impulsivo, casi torpe. El agua helada le atravesó la piel envejecida como una cuquilla. Pero no dudó. Nadó con dificultad, sus patas haciendo surcos lentamente en la corriente turbia. Al llegar al cuerpo de la niña intentó jalarla por el cuello, pero la tela se le resbaló. Entonces mordió con cuidado el puño de su blusa, tirando con las pocas fuerzas que le quedaban en sus mandíbulas cansadas. Nuria no se movía letters. Tenía un corte en la frente, sangre mezclada con el barro, y su pulso fluctuaba entre casi y nunca. Aún así, Tajo persistió. Tiró, se hundió, trapezó con rocas invisibles hasta que logró arrastrarla hasta la orilla. All o una vez, un sonido seco y desgarrador, como pidiendo ayuda a alguien que yo sabía que no vendría letters. Fue un guardabosques quien oyó el alido. Un joven llamado Victor Mina, un becario nuevo que solo estaba allí porque su jefe había retrasado el cambio de turno. Al encontrar la escena, se quedó paralizado unos segundos. El perro empapado, lamiendo la cara de la niña y su cuerpo flácido, pálido como un trapo mojado. Se arrodilló, revisó sus signos vitales como había aprendido en el curso de primeros auxilios, y llamó a la ambulancia con la voz temblorosa, los dedos resbalando en el botón de la radio. Lo que no dio ni durante la llamada ni después es que vio algo extraño. Tajo no soltaba a la niña. Se interponía entre ella y cualquiera que se acercara, gruñendo suavemente, como si reconociera la fuente del mal en el olor de otra persona. Cuando Elias apareció corriendo por el sendero y gritando el nombre de la niña, Tajo enseñó los dientes. No ladró. Solo gruñó, como si supiera exactamente quién era. Elias intentó acercarse, pálido y con la voz entrecortada, diciendo que se había distraído, que la niña se había resbalado sola en la orilla, que todo había sido un accidente. Era convincente. Sabía usar el tono adecuado, sabía lorar con los ojos secos. Pero Tajo no se movió. Se quedó de pie frente al cuerpo de Nuria, con la respiración acelerada y el pelo erizado, como si cada célula de su cuerpo supiera que el hombre era peligroso. Victor, aún
Sin entender que estaba prestando sensual atención en el aire. No era un cachorro asustado. Era un perro adiestrado, que respondía a un instinto que superaba toda lógica humana. Y por alguna razón que no podía explicar, decidió confiar en el cachorro. En el hospital Almendra Real, Nuria fue atendida de urgencia. Presentaba hipotermia con hematomas en los brazos y un corte profundo sobre la sella. Pero fueron las pruebas posteriores las que revelaron lo que no podía decir. Tenía marcas antiguas en los huesos, fracturas mal curadas, hematomas internos de diferentes fechas. Toda una historia escrita en su desnudo cuerpo, como una cronología de violencia. El médico de guardia frunció el seno, le hizo algunas preguntas a la madre, quien luego más tarde, visiblemente aturdida, y, al darse cuenta de que no podía dar respuestas claras, llamó a Silvia, la trabajadora social. Al entrar en la habitación, enció entrar a un niño inconsciente con la cara magolada, y junto a la cama, a un perro viejo, mojado y inmóvil. Tajo no se movió. En escuchar cuando las enfermeras intentaron apartarlo. Simplemente permaneció allí tendido, con la cabeza apoyada en el borde de la sabana. La mirada fija en Nuria como si velara por el último hilo de vida que le quedaba. Silvia había vivido muchas escenas difíciles en su carrera, pero había algo en esa chica que la desarmaba. Quizás era la forma en que su cuerpo parecía más pequeño de lo que debía ser o la forma en que sus dedos estaban apretados a pesar de estar inconsciente, como si sostuvieran algo invisible. O quizás era Tajo, es perro viejo que olía a tierra mojado y joyas secas, pero que exudaba una presencia protectora que no correspondía a su fragilidad física. Silvia se agachó junto a él, le tocó lentamente el cuello y vio que no se apartaba. Simplemente la miró de reojo, como pidiendo, cuidala. En ese gesto silencioso nació una alianza que lo cambiaría todo. Silvia no conoce los detalles, pero sabía lo suficiente. No era casualidad. Y esa niña necesitaba alguien que escuchara lo que no podía decirse. Elias, por supuesto, estaba preparado. Cuando lo llamaron a la comisaría local para declarar, Loro dijo que la niña tenía dificultades motrices, que siempre estaba distraída, que la llevó a río porque decía que le gustaba el agua. Dijo que intentó salvarla, que el perro lo detuvo. Montó un espectáculo. Conoce bien las lagunas del sistema, los atallos de la charla suave. Bigoga lo siguió. En silencio con las manos temblorosas dentro del bolso, la mirada apagada como un cristal viejo. Repite frases hecas como si no estuviera allí. El policía archivó el informe como accidente fluvial con menor rescatada. Y el caso casi quedó archivado así. Pero Silvia no se lo creyó. Ordenó pruebas adicionales, revaluó el expediente escolar de Nuria, solicitó informes de comportamiento. Y en cada página, en cada pequeño dato, sintió un eco de advertencia. Esta niña llevaba mucho tiempo gritando, y solo que nadie la había oído. Mientras tanto, Nuria seguía sin despertar. Permaneció en absoluto silencio durante 3 días con el cuerpo inmóvil, los ojos cerrados como puertas cerradas desde dentro. Silvia la visitaba a diario, se sentaba a su lado, y le contaba historias en voz baja. Historias de niños que se habían extraviado y se habían reencontrado. Traía lápices de colors y pegaba posters con dibujos infantiles en las frías paredes blancas de la habitación. Tajo no salía de la habitación. Dormía junto a la camilla, con la cabeza pegada al colchón. Y a veces se levantaba solo para lamer la mano a la niña. Las enfermeras comentaban y reían, algunas se conmovían, otras pensaban que era una exageración. Pero nadie se atrevía a levárselo. Porque incluso sin palabras, Tajo era más elocuente que nadie. Ni siquiera salía a comer. Aceptaba los bocadillos directamente de la mano de Silvia con una atención casi ritual. Era como si lo supiera. La niña no podía estar sola. Al cuarto día, cuando Silvia llegó al hospital, encontró un dibujo sobre la mesa. Era tosco, dibujado con lápiz escolar sobre papel arrugado.
Mostraba una pequeña figura con un vestido azul rodeada de ondas azules y, al fondo, una sombra con botas negras. Silvia supo de inmediato que Nuria había despertado. Al entrar en la habitación, la niña tenía los ojos abiertos, fijos en el techo, pero con la mirada perdida. Como si ella estuviera entre dos mundos. A su lado, Tajo yacha con las neras, apoyada en el borde de la manta. Al ver a Silvia, no habló. Simplemente extendió lentamente el brazo y señaló el debullo. Few entonces cuando Silvia comprendió. Su cuerpo ya había hablado en los exámenes. Ahora, su alma empezaba a hablar. Y supo que necesitaría todo lo que pudiera, sensibilidad de ciencia y valencia para que el mundo la escuchara. Silvia decidió actuar antes de que el silencio volviera a cerrarse. Llevó el debullo al colegio de Nuria y buscó a la maestra Vega, la profesora de la niña. Era una mujer de voz suave, con el pelo blanco recogido en un mono sencillo, y unos ojos que parecían albergar muchas historias no contadas. Al ver el papel no se sorprendió. Abría una carpeta llena de obras anteriores de Nuria, figuras con cuerpos rotos, ojos demasiado grandes, manos siempre ausentes o atadas. Pero lo que más le llamó la atención fue otro debullo, hecho por un compañero de clase, Leo en él. Una figura masculina con botas oscuras destacaba en el centro, rodeada de niños. Con caras tristes. Silvia miró a Vega, quien simplemente dio. Lo saben incluso cuando no pueden decirlo. Leo no hablaba mucho. Era tímido y retraído, y pasaba los recreos debutando en el rincón del patio. Silvia lo encontró con cuidado respetando su tiempo. Se sentó a su lado, y le preguntó si quería enseñar ms debullos. Él no respondió, pero sacó un cuaderno de hojas sueltas de su mochila. Había ms que solo arte infantil ali. Había testimonio. En casi todos los debullos aparecía la figura del hombre de botas negras, a veces con manos exageradas, a veces rodeado de llamas, a veces frente a niños asustados. No había nombres, pero el mensaje era claro. Elias no era un monstruo imaginado por un solo niño. Era un patrón. Un peligro que se cernía sobre el pueblo como un fantasma real, ignorado. Y Silvia, en ese momento, supo que tenía que alzar la voz. Con el material en la mano, debullos en formas médicos y un historial descuidado de acusaciones veladas, Silvia comenzó a ensamblar lo que ella llamó un mosaico de verdades fragmentadas. Sabía que ninguna de las pruebas era definitiva por sí sola. Pero juntas, contaban una historia que era imposible de ignorar. Buscó al fiscal local, se enfrentó a miradas escépticas y frases como, esto no apoya un caso. Le dijeron que el perro no era un testigo, que los debullos no eran pruebas. Pero persistió. Programó reuniones, presentó los documentos y imprimió cuidadosamente cada página. Y en cada conversación traía una foto de Nuria junto a Tajo. Un recordatorio de que detrás de toda la burocracia había un niño cuyos huesos se rompieron por omisión. Mientras tanto, Elias seguía caminando por la ciudad como un hombre al que le habían hecho daño. Saludaba a sus vecinos, lograba al hablar de su hijastra, y daba entrevistas cortas en las que decía confiar en la justicia. Bigoga, cada vez más retraída, evitaba salir de casa. La población estaba dividida entre quienes pensaban que todo era un malentendido y quienes preferían no involucrarse. Pero un movimiento comenzó a surgir en silencio. Otras madres comenzaron a observar más de cerca el comportamiento de sus hijos. Una adolescente del albergue infantil, a quien Elias solía visitar como parte de un proyecto de voluntariado. Le dejó una nota anónima a Silvia. Simplemente decía, él también vino a nuestra aula. Nadie habló por trajo dulces. Eso fue suficiente para que Silvia volviera a buscar al juez del Tribunal de Menores, esta vez con el apoyo de una red informal de educadores y cuidadores. Personas que, como ella, sabían que el miedo infantil es un lenguaje silencioso pero preciso.
La solicitud de apertura de una investigación fue aceptada de forma excepcional gracias a la insistencia de Silvia y al creciente número de testimonios informales recopilados. Pero lo que realmente cambió el curso del caso fue un descubrimiento inesperado. Victor, el pasante de la estación forestal, revisaba los archivos de la cámara de monitoreo ambiental. Cerca del río Lares, y encontró una secuencia parcial de imágenes. La calidad era mala, borrosa. Pero en dos fotogramas se podía ver la silueta de Elias caminando solo de regreso por el sendero, mucho antes de dar la alarma. Ninguna señal de ayuda. Ningún intento de rescate. Victor le levó la grabación a Silvia con la voz entrecortada. Dio que tenía miedo de involucrarse, pero que no podía estar tranquilo sabiendo lo que sabía letters. Eso era lo que faltaba. Un detalle concreto, anticuado y indiscutible. Un momento en que la mentira fue desmantelada por la luz y los pixels. Con la investigación reabierta y la presión pública en aumento, el caso llegó a los medios locales. La historia de una niña salvada por un perro jubilado, que pasó días a su lado, comenzó a conmover a lectores y oyentes. Pero lo más difícil estaba por venir. Nuria tendría que testificar. Silvia conoce el peso de esto. Sabía que pedir a una niña que reviva el dolor es un segundo acto de violencia, incluso si tiene la intención de hacer justicia. Pero también sabía que Nuria no estaba sola. La preparó con esmero. Creó un entorno seguro, levó papel, lápices y auriculares con música suave. Y el día señalado cuando llegaron al juzgado, Nuria caminó con pasos cortos pero firmes. Tajo la acompañaba, con la correa suelta, como si no tirara, sino que simplemente la siguiera. El silencio en la sala solo lo rompe el sonido de unas patitas tocando el suelo, una presencia que nadie se atrevía a cuestionar. Cada gesto de Nuria decía que cualquier pregunta. No decía mucho, pero cuando lo hacía, miraba al suelo. Al mencionar Elias, escondía las manos bajo las piernas, y encogía el cuerpo como si quisiera desaparecer. Silvia estaba a su lado, escuchando cada suspiro, dispuesta a interrumpirla si la situación se volvía demasiado intensa. Pero Nuria continuó. Utilizo palabras sencillas pero precisas. Mi empujo porque iba a contar lo que hizo. La jueza, una mujer de rostro duro y pelo recogido, mantenía la expresión impasible, pero lo anotaba todo con un bolígrafo tembloroso. Tajo, tumbado a los pies de la niña, levantaba la cabeza a ratos, como si reaccionara a lo que oía letters. Cuando le miraron a declarar a Elias, el perro gruñó suavemente, el mismo sonido que había hecho el día del rescate. Fue el único momento en que el silencio de la sala se rompió con algo no humano, pero extrañamente más cierto que cualquier testimonio. Los niños del albergue no asistieron al juicio, pero sus debutos se presentaron en forma de informe psicológico. La fiscalía, guiada por Silvia, evitó exponer demasiado a los niños, pero utilizó sus representaciones como evidencia del patrón de comportamiento. La defensa intentó desacreditarlo todo, alegando que era inventado, histeria colectiva, influencia de los medios. Pero la narrativa de Elias se desmoronaba con cada nuevo detalle. La cámara, los debutos, el comportamiento del perro, las declaraciones de la escuela, el silencio cómplice de la madre. Todo apuntaba a una verdad que ya no podía ser enterrada. Al final del día, el juez llamó a un receso antes de enunciar la sentencia. Y mientras la sala del tribunal se vacía, Nuria apoyó la cabeza en el costado de Tajo, cerró los ojos y durmió. Por primera vez desde el río parecía en paz, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque alguien finalmente le creyó. La sentencia se dictó al día siguiente, a las 9 de la mañana. La sala estaba llena, no de espectadores, sino de personas que conocen de primera mano los silencios de esa ciudad. Elias Robledo fue declarado culpable de intento de asesinato y maltrato infantil continuado. La decisión fue unánime. En su discurso final,
La jueza uso palabras que rara vez aparecen en las oraciones. Hay verdades que se revelan no solo por la evidencia directa, sino por todo lo que insiste en sobrevivir a la omisión. Menciono el papel de la comunidad, de la escucha activa, del courage de quienes eligen ver lo que tantos ignoran. La custodia de Nuria la fue arrebatada e bigoga, quien salió de la sala sin mirar atrás, como si cargara con una culpa que no puede nombrar. Silvia, sentada con Nuria en su regazo y Tajo a sus pies, no loro, pero sostuvo la mano de la niña con firmeza, como diciendo, ahora comienza algo más. En los días que siguieron, la ciudad respiró diferente. No, porque el miedo desaparecerá, seguía acechando en otras casas, en otras historias, sino porque alguien que no podía hablar fue escuchado. Why? Eso dijo ella. Nuria se fue a vivir con Silvia, un sencillo apartamento cerca del colegio. Durmió con Tajo a los pies de la cama, como un centinela. Poco a poco volvió a dibujar. Al principio, las líneas eran borrosas y confusas. Pero con el tiempo surgieron colores y formas, niños sonrientes, árboles de hojas grandes. El colegio creó un nuevo proyecto de albergue. Leo fue incluido en un grupo de terapia con otros niños. Y un psicólogo empezó a visitar el albergue con regularidad. Tajo seguía siendo frágil, pero había una semilla. Un cuidado creció donde antes solo había habido abandono. Y Tajo, incluso viejo y con los huesos cansados, seguía Ali, como si supiera que su obra no había terminado. La historia de Tajo y Nuria no tardó en extenderse más allá del pueblo. Un periódico regional publicó un artículo con el titular, El perro que escuchó lo que los adultos ignoran. La imagen de la niña sosteniendo el hocico de Tajo ganó fuerza en las redes sociales, acompañada de mensajes de apoyo, enojo y reconocimiento. Pero Silvia se aseguró de mantener su enfoque en la recuperación. Protegió a Nuria de la exposición excesiva, filtró las invitaciones y rechazó las entrevistas sensacionalistas. Para ella, esta no era la historia de un héroe, era una historia de supervivencia, con heridas que ensangran. Lo hermoso de esto era el vínculo silencioso entre una niña y un perro. Y como es vínculo lo había sostenido todo mientras el mundo se desmoronaba su alrededor. Un vínculo hecho de presencia, de olor, de pieles rosadas, de noches de insomnio y siestas a los pies de la cama. Un día, semanas después del juicio, Nuria se despertó antes del amanecer. Salió al balcón con una joya de papel doblada. Silvia la encontró Ali, sentada con Tajo a su lado, ambos mirando el horizonte que apenas comenzaba a amanecer. La niña le entregó el papel a la trabajadora social sin decir nada. En él, había un dibujo nuevo. Mostraba una casita, árboles de colores. En el centro, una niña de la mano de un perro. Sobre ellos, una frase escrita con letra en temblorosa. Aquí nadie me empuja. Silvia la en silencio, con un nudo en la garganta. Se arrodilló ante la niña y simplemente dijo, nunca más. No era una promesa frivola. Era una afirmación de amor, de cariño, de pertenencia. Y Tajo, que no sabía leer pero lo sentía todo, apoyó la nariz en la pierna de Nuria y suspiró, como confirmándoselo. Con el tiempo, Nuria empezó a participar en los talleres de arte que ofrece el colegio. Descubrió que usar pinceles era una forma de expresar todo lo que en la dolía letters. No hablaba mucho, pero sus cuadros empezaron a llamar la atención. Siempre representaban animales, hoyos grandes, bosques con senderos ocultos. En una exposición del colegio, colgaron uno de sus cuadros sin firma, solo con la leyenda. Así se preocupa un amigo. Era Tajo, dibujado con trazos sencillos pero carnosos. El cuadro colgaba en el centro de la sala, y todo el que pasaba se detenía unos segundos en silencio. Leo, al ver el dibujo, sonrió por primera vez en público. Tomó la mano de Nuria y señaló el cuadro con orgullo, como diciendo, lo sé. Y en ese gesto silencioso se celó una amistad basada en la supervivencia compartida.
Como solo ocurre entre niños que comprendieron el miedo demasiado pronto. Tajo envejece a pasos agigantados. El tiempo, que hasta entonces parecía suspendido en su devoción, empezó a pasar factura. Silvia notó que coyeba msq antes, que dormía horas y horas que ya no podía subir escaleras sin ayuda. Pero Nuria lo cuidaba con una delicadeza que no se podía aprender de los adultos. Le ponía mantas, le traía agua en un barrico. Le peinaba el pelo con un cepillo suave que, según decía, era para agradecerlo. Y cada vez que alguien le preguntaba por su elogia, respondía sin pensar, porque me veo. Esta frase, tan corta y tan profunda, se convirtió en un lema entre quienes trabajaron en el caso. Empezó a escribirse en murals, en talleres de escucha infantil, en grupos de discusión sobre protección. Porque en el fondo, eso es lo que todo niño desea ser visto. Y Tajo, sin medir palabra, había sido el primero en verla por completo. A finales de año, el ayuntamiento organizó un pequeño homenaje en la plaza central del pueblo. Fue idea de la maestra Viga con el apoyo del colegio y algunas familias. En el centro de la plaza, instalaron un colorido mural hecho por niños. Un panel de azulejos pintados a mano. Don cada cuadrado contaba una historia de superación, dedicación o violencia. En el centro del mural, bien visible, se encontraba la imagen de Tajo con Nuria a su lado, sosteniendo un pincel. Debajo, una sencilla frase escrita con letras infantiles. Gracias por escuchar con el corazón. Durante la ceremonia, nadie pronunció largos discursos. Era una cálida mañana de primavera, con el olor a pan de la panadería y el sonido de las campanas de la iglesia, mezclado con las tímidas voces de los niños. Nuria no subió al escenario, se sentó con Silvia observando. Pero cuando se develó el mural, sonrió, una sonrisa breve pero sincera. De esas que solo aparecen cuando el dolor empieza a convertirse en recuerdo. Unos días después, Tajo enfermó gravemente. No lloraba ni se quejaba, simplemente empezó a comer menos y a dormir más profundamente. Silvia llamó a un amigo veterinario, quien confirmó lo que todos ya suponían, el viejo perro se estaba marchitando. Nuria guardó silencio un buen rato, y luego pidió dormir con él en el colchón del salón. La hizo un nido de mantas y se acostó a su lado, con la mano en su pecho, sintiendo los latidos lentos de su corazón. Así falleció, en un amanecer apacible, entre suaves suspiros y el calor de aquel a quien había salvado. Por la mañana, Nuria no lloró. Se despertó, miró a Silvia y dijo, no se ha ido. Simplemente ha vuelto al lugar donde descansan los valientes. Después cogió un lápiz azul y empezó un nuevo dibujo. Esta vez no había río ni sombras. Solo una niña con alas y un perro corriendo a su lado, entre árboles muy verdes. La despedida de Tajo se dio en la estación forestal, donde todo comenzó. Silvia pidió permiso para enterrarlo allí, cerca del viejo cobertizo donde había vivido sus últimos ecos. Solo acudieron unas pocas personas. La maestra Viga, Leo con sus padres, algunos vecinos y el propio Víctor. Cada persona trajo algo simbólico. Una rama, un dibujo, un juguete. Nuria trajo un color nuevo hecho de tela azul que ella misma había cosido. Enterraron a Tajo bajo un árbol de hoja ancha, y Silvia leyó en voz baja un fragmento de un cuaderno que Nuria había escrito en los días posteriores al juicio. No todo el que ladra está enojado y no todo el que habla protege, pero él hizo ambas cosas, no hubo aplausos ni discursos. Solo silencio. Y en ese silencio, una paz que durante mucho tiempo pareció imposible. Como si su presencia no estuviera allí no en forma de sombra, sino como una raíz. Conforme pasaban los meses, Nuria encontraba maneras de reconstruirse. Participaba en grupos de expresión creativa, iba a terapia, a veces dormía con la almohada en el suelo, como buscando el calor de Tajo. Silvia nunca intentó reemplazar lo que él era. Simplemente se preocupaba. Daba espacio para el duelo, y también para la risa.
Algunos días, pillaba la niña mirando al cielo durante largos minutos. Cuando le preguntaba chovia, Nuria respondía cosas como, mi está mostrando en camino, o quiera que pinta lo, que vin dispus. Y eso fue lo que hizo. Pinto futuros. No encuentro dejados. Sino futuros donde el miedo no vive, donde nadie es impuado, donde cada niño tiene alguien que lo vi. Y quizzes es si el mayor legado de Tajo, habrás recordado a todos que el verdadero amor no habla. Actúa, se queda, escucha. Ecos dispus. Cuando le preguntaban a Silvia como empezó todo. Ella siempre recordaba aquella mañana nublada cerca del río Lares. Nunca idealizó el sufrimiento. No pintó a Nuria como una heroína ni alias como un monstruo mitológico. Contó la historia tal como fue. Real, dura, lina de miedo, pero también lina de pequeñas decisiones que lo cambiaron todo. Un guardia que oyó un alido. Un interno que no borró una grabación. Un niño que debuyó lo que los adultos no pudieron ver. Un perro viejo que, aunque cansado, se levantó por última vez. Y una trabajadora social que creo de verdad. Así fue como la verdad rompió el asidio del silencio. No con grandes gestos, sino con persistencia, escucha y amor. Nuria ha crecido. Hoy tiene ms de quince ecos y firma sus cuadros como enar hija del perro que vio. Su arte ha aparecido en ferias escolares, galerías comunitarias e incluso en una exposición sobre infancia y justicia en la capital. Nunca ha adoptado otro cachorro. Solía decir que no se puede reemplazar a quien salvó una vida. Pero a veces, cuando visita la estación forestal, deja una galeta al pie del árbol donde está enterrado Tajo. Permanece en silencio. Unos minutos como si siguiera hablando. Y luego se ve, con los hombros erguidos, la cabeza bien alta alerta. Porque aprendió de él. Quienes una vez fueron invisibles y sobrevivieron. Leven para siempre la misión de ver lo que otros no pueden ver. Y eso es lo que ella hace. Vía, escucha. Y pinta caminos que no digan a nadie atrás. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle a me gusta, suscribir al canal y compartirlo con alguien que también cree que el amor verdadero supera el paso del tiempo y las cicatrices. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.